had in camp WFS1 and Potibine camp, we are providing a lot of support from here, such as psychosocial support, awareness session, the referral pathway treatment system. Also, we are developing community leaders group. Hi, I'm Maxine with Care Canada, and we're here in Bangladesh. This is actually a women's friendly center. It's the first day, it just opened. As you can see, it's nice, freshly painted. These kinds of centers are where women can come, only women, men are not allowed, and they can get some counseling services. But we'll head inside and I'll show you what it looks like. So we've got a common area where women can come and chat amongst themselves and really just have a quiet space away from their families. If we come down the hall over here, as you can see, it's really busy today because it's the opening and everyone's really excited. So over here, this will eventually be the tea room. So we've got some partitions here, so we've got some private spaces so the women can actually come for counseling sessions. So we've got some social workers that can come where women can talk about issues like gender-based violence, for example. This is really the only safe space that they can come that's not their own homes right now. And so they'll sit here and they'll talk with a counselor, and these centers are open 6 days a week so women can come. And often they're really just very casual discussions that they can have amongst themselves that they might not normally have. And eventually, within a few weeks, within a few months, some of them might open up about experiences that they've had, and they'll talk to their counselors and come more regularly. So it's a really exciting space for us to have. তো এই বাসার মধ্যে শান্তি ন লাগে দুঃখ সুখের হতা বুঝাইতেন কেউ নাই গুড়াগাড়া বাসা তো এখন অফিসের মধ্যে আই আর আফা তারা আছে তারা আর দুঃখ সুখের হতা বুঝাই তো আর তো মনত কষ্ট হয় বাসার মাঝে তো অফিসের মধ্যে আয়ের মানে মনত কষ্ট গান খুশি আনি আর তো বেশি ভালো লাগে এটা আইলে দুঃখ সুখের হতাই বুঝাইলে আর তো কেহ কষ্ট দূরে যাগই খুশি লাগে ইয়ার নাম বলতে WFS মাই ভাইন্দর ঘর ইয়ান হলে মাই ভাইন্দর ঘর তো মাই ভাই এরা আলে মাই আর মাই ভাই তো ভালো লাগে শান্তি লাগে আবার তারা আর মনের হতা দুঃখর হতা কষ্ট হবে কি বুঝতে পারি তার আবার তারা অনেক কেতন এত বাস্য হইতে না পারে কোনো অসুবিধা তো আবার তারা হাসি দিবারে আবার তারা অন্য মিকে ফাটা দিবারে আবার তারা টাট্টু মাসে ফাটা দিবারে তাই তারা চেষ্টা করে ভালো করে সাহেব পারে তার এরা আলে ভালো লাগে খেলি পারি হাত পারি আর উড়ে ছোড়ো ছোড়ো এরা খেলা এর শান্তি পায় এরা আলে ঘুম যাইতে পারি আরাম করে পারি তা হাত পারি লোক পারি আবার তারা আর মন খুশি করে দিল খুশি করে আবার তারা আর ভোট দিলে হাবা তো আর তো এটা আলে ভালো লাগে কম লাগে খেলা পারি ওই আবার তারা অন্য অন্য হতা কল বুঝে পারি হোক তাই All of you know that during the emergency, women and girls become much more vulnerable. This is same also in monsoon emergency also. To address those monsoon emergency and women vulnerability, we have already developed a contingency plan. As per our contingency plan, we have already shared different kind of messaging on monsoon preparedness all over the camps, all over the women and girls of this camp. Besides this, we have also procured dignity and infant kits to address the women and girls different kind of needs. Besides this, we have also procured 5 temporary shelter to continue our women-friendly spaces in the monsoon emergency. Those are the initiatives we have taken from care, GBB and protection sector. Thanks. আপনারা কি জানেন হয় না যে চন্দ্র জন বয়ালাইল ওনারা কি দিবেন বয়ালাইল আগত ওনারা কি দিবেন এই সম্পর্কে ওনারা জানেন না কি হই আপনারা রসি দিয়ে বাঁধি থাকিয়ে রসি দুইটা তো বাঁধিয়ে বাঁধি খেলাইয়ের দালাই তো উড়ানি যাবে আর পঞ্চায়েত বই দেখুন দিদি আচ্ছা উড়ানি বই দিয়ে উড়ানি